ஹாய், வெல்கம் டு டாக்டர் மெடிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிளாவிக்கிள் பற்றி பார்க்கலாம். கிளாவிக்கிள் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோன்னா, இட் இஸ் அ லாங் போன். சப்போர்ட்ஸ் தி ஷோல்டர். எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆர்ம் கேன் ஸ்விங் அவே ஃப்ரம் த பாடி ஆர் த ட்ரங்க். ஆர்ம் பாடியிலேருந்து அவேயாக நம்ம கை தூக்குறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் transmits the weight of the limb to the sternum. சைட் டிட்டர்மினேஷனில் 3 சப்ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது. அதாவது end, shaft, surface. எண்டில் lateral end, medial end 2 இருக்குது. அண்ட் சர்ஃபேஸில் inferior surface இருக்குது. எண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லேட்டரல் எண்ட் அண்ட் மீடியல் எண்ட் 2 இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். லேட்டரல் எண்ட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். மீடியல் எண்ட் லார்ஜ் அண்ட் குவாட்ரிலேட்டரலாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இமேஜ் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம தியரிட்டிக்கலாக என்ன இருக்குது அப்படின்றதுல முதல் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் தென் நவ் ஷாஃப்ட் ஸ்லைட்லி கர்வ்டாக இருக்கும். கர்வ்டாக இருக்கும்போது 2 டைப்ஸ் வருது, கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ். இங்கே கான்வெக்ஸ் மீடியல் 2/3 கான்வெக்ஸாக இருக்கும். லேட்ரல் 1/3 கான்கேவாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டீரியர் அப்படி பார்த்தோன்னா, இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் க்ரூவ்ட் லாங்கிடியூட்னலி இன் மீடியல் 2/3. மீடியல் 2/3 கொஞ்சம் லாங்கிடியூட்னலாக க்ரூவ்டாக இருக்கும். க்ரூவ்டுனா கொஞ்சம் குழியாக இருக்கும். ஃபீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா, ஃபீச்சர்ஸில் ஷாஃப்ட் அண்ட் எண்ட் இருக்கும். எண்டில் லேட்ரல் அண்ட் மீடியல் 2 இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஷாஃப்ட் பார்ப்போம். நவ் தி ஷாஃப்ட் பார்ப்போம். ஷாஃப்ட் பார்த்தோன்னா லேட்ரல் 1/3, மீடியல் 2/3 அப்படின்னு 2ஆக பிரியுது. ஓகேங்களா? லேட்ரல் 1/3 ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அண்ட் 2 பார்டர்ஸ், 2 சர்ஃபேஸஸ் இருக்கும். 2 பார்டர் அது என்ன பார்த்தோன்னா, ஆன்டீரியர் பார்டர், போஸ்டீரியர் பார்டர். Anterior border is concave forwards, posterior border is convex backwards. 2 surfaces பார்த்தோம் அப்படின்னா superior and inferior. superior subcutaneous-ஆக இருக்கும். அதோட ஸ்கின்னோட கொஞ்சம் டச்சபிளாக இருக்கும். palpable-ஆக இருக்கும் superior surface. inferior surface அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதில் conoid tubercles இருக்குது அண்ட் ட்ரெபீசியாய்ட் ரிட்ஜ் இருக்குது. கொனாய்டு மீனிங் என்னென்னா கோன், அதாவது கோன் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அது கொனாய்டு டியூபர்கிள்ஸ் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு. Now the medial 2/3. medial 2/3 அதில் பார்த்தோன்னா, medial 2/3 ரவுண்டாக இருக்கும். இதில் 4 பார்டர்ஸ் இருக்குது. 4 பார்டர்ஸ், அதாவது anterior, posterior, superior and inferior. இந்த anterior convex forward-ஆக இருக்குது. this is medial 2/3. so anterior is convex forward and posterior is smooth. And superior is rough and inferior is rough and oval. so medial 2/3 நெக்ஸ்ட் இன்னும் 2 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, grooves இருக்கு. 2 grooves, subclavian groove and nutrient groove. subclavian groove is longitudinal and lateral half-ல இருக்கும். nutrient groove lies in the lateral end. okay.
So now again ends. Endல வந்து lateral and medial ரெண்டு இருக்கு. Lateral end is also known as acromial end and medial end is also known as sternal end. Lateral end வந்து flat-ஆ இருக்கும். And the lateral end forms the acromioclavicular joint. Yes. Acromioclavicular joint எப்படி form ஆகுதுன்னா, there is a facet in the lateral end that articulates with the acromial process. Of scapula to form acromioclavicular joint. The acromioclavicular joint எப்படி form ஆகுது அப்படின்னா, lateral end of the clavicle there is a facet. இந்த facet வந்து articulate ஆகுது. எதோட articulate ஆகுதுன்னா acromial process of scapula. Yes, acromial process of the scapula to form acromioclavicular joint. Yes. The medial end, like second one, the medial end. Medial end is also known as sternal end. Medial end is quadrangular and this articulates with clavicular notch of manubrium sternum. Sternumல இருக்கிற clavicular notch அதோட ஆர்டிகுலேட் ஆகி என்ன ஜாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா sternoclavicular joint is forming. Yes. And second next இன்னொரு ஆர்டிகுலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the articulation of the first costal cartilage. First costal cartilage ஓட articulation ஆகுது. So இப்போ this is the clavicle bone. Okay. So this is one of the longest bones. Okay. So the first image is the superior aspect. The second image is the inferior aspect. ஆமா. The superior aspect அப்படின்னா superior aspect in the clavicle bone க்கு எதை மீன் பண்றாங்கன்னா, so this is the front and this is the back. Yes. So the side determination அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3 sides பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன sides பார்த்தோம்? End, shaft, surface பார்த்தோம் இல்லையா? endல வந்து ரெண்டு இருந்தது, lateral end and medial end. See, this is the lateral end, medial end. So let me clear it. There are two ends, a shaft and a surface. This is the inferior surface. Okay, so these things are the shaft and this thing is the surface. Understood? Yeah, understood guys? Yeah. Okay. இப்போ end அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு end இருக்குது இல்லையா? So this is the lateral end and this is the medial end. So this is the lateral end and this is the medial end. So lateral end is flat. See, it's flat. And medial end is large and quadrilateral. Quadri is kind of 4. Yeah. And the shaft is slightly curved. Shaft வந்து slightly curved இருக்கு, kind of S shape ல இருக்கா? Yes. The shaft is divided into two things, lateral 1/3 and medial 2/3. The lateral 1/3 is concave and medial 2/3 is convex. Yes.
and the next is inferior surface. Inferior surfaceல longitudinal நிறைய grooves இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். Inferior surface contains of grooved longitudinally in medial two-third. So this is medial two-third. This is the medial two-third. Medial two-third it has a groove. ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஷாஃப்ட் எண்ட் எஸ் ஷாஃப்ட்டை வந்து இந்த எண்டில் வந்து லேட்ரல் அண்ட் மீடியல் ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஷாஃப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேட்ரல் 1/3 வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் 2 பார்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த 2 பார்டர்ஸ்னால் இங்கே இருக்குது anterior and posterior yes. So this is the anterior border and this is the posterior border. So the anterior border is concave forward and posterior border is convex backward. Okay, and then two surfaces பார்த்தோம். Yes, this is superior surface and அப்படியே backward. அது backward தான் இங்கே கீழே காமிச்சிருக்காங்க. இது வந்து inferior surface. So superior surface வந்து ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்டடாக ஐ மீன் பால்பபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வெளியே தொட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு போன் தெரியும் இல்லையா தட் வாட் இஸ் clavicle collarbone is what called clavicle bone yeah ஸ்கின்னோடைய நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் because it is subcutaneous inferior surface this is the inferior surface. The inferior surface has conoid tubercle. See, this thing is the conoid tubercle. Can you see it, right? This thing is the conoid tubercle. And trapezoid ridge, where the trapezius muscle lies. So, this forms the trapezoid ridge. Understood? And now the medial two-third. Medial two-third is round. And it has four surfaces. See, anterior, posterior, superior, inferior. Yeah. Anterior, posterior, superior, and the backward is inferior. Can you understand? With புரியுதுங்களா? So this border is the anterior, this is the posterior, this is the superior, and this is the inferior. So anterior is convex forward, posterior is smooth, superior is rough, and inferior is rough and oval impressions.
Yeah. And there is a subclavian groove. Two grooves are there. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Subclavian groove, where it lies in the longitudinal lateral half. Nutrition groove வந்து இந்த போன்ல தெரியாது. Yeah, இந்த போன்ல தெரியாது. Nutrition groove also lies in the lateral end of this groove. The next is the end. Featuresல இன்னொன்று இருக்குது இல்லையா? End. இது வந்து lateral and medial end. Lateral end அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, this is the lateral end. This is also known as acromial end. Yeah, this is flat. This is flat, and there forms the acromial clavicular joint. It has a facet that articulates with the acromial process of scapula to form acromioclavicular joint. Scapulaல ஒரு போன், ஒரு ப்ராசஸ் பேர் acromial ப்ராசஸ். அந்த போனும் இந்த போனும் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த இடம் பேர் தான் acromioclavicular joint. Understood? Yeah. And the medial end. So the medial end is also known as sternal end, because the sternum and the medial end oda joint agum. That joint is called the sternoclavicular joint. You are correct. Sternoclavicular joint. எப்படி எதுல articulate ஆகும்னா, articulates with the clavicular notch of sternum to form sternoclavicular joint, and this joint articulates with another one joint also. What was that? It's the first costal cartilage. Yes, you are correct. Okay, now attachments. Attachmentsல என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா, muscles, ligaments, capsules, joints and fascia. Okay, so first muscles பார்ப்போம். 6 muscles இருக்கு. Okay, 6 muscles are attached to the clavicular joint. What are the muscles? Deltoid, trapezium, pectoralis major, sternocleidomastoid, subclavius muscles, sternohyoid muscle. Okay, now the deltoid muscle gives origin from the anterior border. Yeah, so which is the anterior border? This is the anterior border. So this anterior border gives rise to the deltoid muscle. This one is the deltoid muscle. Can you see it? So anteriorly it is origin. Anterior border la irundhu deltoid muscle origin ஆகுது. That's it. Yes. And trapezium. Next is trapezium. Trapezium is posterior border la insertion ஆகுது. This is the posterior border. This thing is the insertion. Trapezium muscles.
These deltoid and trapezium only are the two muscles that lies in the lateral one third. Yes, lateral one third of clavicle என்னென்ன muscles இருக்கும் அப்படின்னா deltoid, which origins from the anterior border. Origin அங்கிருந்து தான் it is coming. Insertion it is ending there. Okay, so deltoid is origin from the anterior border of the clavicle, and trapezium is inserting in the posterior border of the clavicle, which is lateral one third. Yes, correct. So the third muscle is the pectoralis major. So the pectoralis major is a muscle which origins from the anterior surface of the medial two-third. Medial two-third la irukka anterior surface la irundhu it is originating. We see now. So anterior, so this is the anterior surface. This is the anterior surface. The pectoralis is originating from the anterior surface. Anterior surface. Pectoralis major. That is originating. Sternocleidomastoid is originating from the superior surface of the medial two-third of the clavicle. Yes. Where is the superior surface? Yes, you are right. This is the superior surface. This thing is the superior surface. Yeah, superior surface la irundhu the sternocleidomastoid is originating. Let me erase all these things. See the muscles, sternocleidomastoid. Yes. The subclavian muscle is the next muscle. Is in the subclavian groove insertion. Where is the subclavian groove? We have seen in the medial two-third. Yeah. This is the subclavian muscle. Behind this thing, there will be a subclavian groove. Anga, the subclavian muscle is ending there. Insertion is ending. And the next one is sternohyoid muscle. Sternohyoid muscle is closely posterior surface of medial end. Origin through the sternohyoid muscle. Okay. Close to the posterior. Yeah, here. Posterior. See, to the inferior aspect, the posterior is down. Yeah, posterior surface. The posterior surface gives rise to the sternohyoid muscle, which is very close to the medial end. So this is the medial end. So the sternohyoid muscle is close to the medial end, and this and posterior surface gives rise to the sternohyoid muscle. Yes. And the next one is ligaments.
Okay, there are three ligaments. What are the ligaments? Coracoclavicular ligament, costoclavicular ligament, interclavicular ligament. Coracoclavicular ligament is attached to the conoid tubercle and trapezoid ridge. Yeah, here this thing. Coracoclavicular ligament. Can you see it? This green thing and this green thing is coracoclavicular ligament. Here is the trapezoid ridge இங்க தான் இருக்கும். Here is the trapezoid ridge இங்க தான் இருக்கும். This is the conoid tubercle. So the coracoclavicular ligament lies in the conoid tubercle and trapezoid ridge. Yes. Costoclavicular ligament. Next is the costoclavicular ligament. This attached to the oval impressions on the inferior surface of the medial end. See here. This is the inferior aspect, the inferior surface of the medial end. So this one is the costoclavicular ligament. Attaches to the inferior surface of the medial two-third. Interclavicular is lies superiorly at medial end. It is not mentioned in the image, but the interclavicular ligament lies superiorly at the medial end. So we'll move on to the next thing, the capsule. Capsule is the fibrous capsule. Fibrous capsule, sternoclavicular joint all around. See, engala joint form agudho angala there will be a capsule. See, the acromioclavicular joint is forming here, there will be a capsule. Yes. See, the sternoclavicular joint is forming, here you see the capsule. If you are not clear here, I will draw it here. See the capsule, the green thing, green beaded like substance. Yeah, there will be a capsule. And fascia or the articular disc and clavipectoral fascia. So the clavipectoral fascia lies in the margin of the subclavian groove, gives rise to the fascia. Blood supply. Okay, the first one is giving blood supply is the subclavian vessels, which is a division of trunk of the brachial plexus. The termsலாம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும் உங்களுக்கு, but you have to just note it down. You will learn it in the later videos. Later உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் டிக் பண்ணி போகும்போது you will know the connections of these things. So the subclavian vessel is the division of அதாவது brachial plexus அப்படின்ற ஒரு blood vesselsலேருந்து ஒரு trunk, ஒரு பாதி the subclavian vessel. That is the giving blood supply to the clavicle. So, yeah, the subclavian vessel giving inferior clavicle and upper surface of first rib, supplying blood to these two things. இந்த ரெண்டு இதுக்கும் கொடுக்கும்போது what is happening na, the subclavian vessel acts as a cushion for subclavian muscle. Yes. And the second artery is suprascapular artery from the nutrient foramen. Nutrient foramen la irundhu suprascapular artery is giving blood supply to the clavicle. And now the ossification. Ossification, now the bone is joining. Yes. Clavicle is the first bone to ossify, except for medial end. Medial end மட்டும் membrane la ossify ஆகும். மற்ற lateral end is ossify to the bones. Ossification have two centers. One is primary center and secondary center. Primary center ரெண்டு இருக்குது, secondary center ஒன்று இருக்குது. So the primary center lies in the shaft between
5th and 6th week of intrauterine life. எப்போ ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 45th டேல இது வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடும். And the second centers lies in the medial end, which appears during the 15th to 17th day and fuses with shaft when அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 21 to 22 years அந்த இயர்ஸ்குள்ள ஷாஃப்டோட ஃபியூஸ் ஆகிடும். Occasionally there may be secondary center for acromial end also. That's it. If you have any doubts, ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.